Hi, hello, welcome to Ayukta IAS. From today onwards, we are launching a new series, the Daily Current Affairs through MCQs. Every day ఈ సిరీస్లో మనం ఒక 5 MCQs డిస్కస్ చేస్తాము regarding the topics that are trending in the news. So with this, you can stay updated with the current affairs more precisely by solving these MCQs. Let's begin our session. Consider the following statements regarding the onset in India. And why this question? Because ఈరోజు హిందూ పేపర్లో there is an explanation article regarding the monsoon onset. And what it explains? మనందరికీ తెలుసు ఈ మాన్సూన్ అనేది ఎర్లీగా వచ్చింది a week before on May 24th. So what IMD says, the Indian Meteorological Department says that early monsoon onset వచ్చిన మాత్రాన మనకి సీజనల్ రైన్ఫాల్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుందని గ్యారంటీ లేదు. వై? బికాస్ దేర్ ఆర్ అదర్ సమ్ లోకల్ ఫ్యాక్టర్స్ లైక్ ద లో ప్రెజర్ సిస్టమ్ అండ్ ప్రీ మాన్సూన్ సైక్లోన్స్. Along with that, there is a shift pattern of wind system along the west coast. ఇవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి. సో ద మాన్సూన్ ఆన్సెట్ అనేది ఒక ఫ్యాక్టర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉండదు. అండ్ ఎంత సైన్స్ అడ్వాన్స్ అయినా సరే మనం మాన్సూన్ని ప్రెడిక్ట్ చేయలేము. బికాస్ యాజ్ వి డిస్కస్ నౌ, మాన్సూన్ ఆన్సెట్ అనేది ఒక ఫ్యాక్టర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉండదు. So the monsoon theory is still a very complex theory. Let's back to our question. Consider the following statements regarding the monsoon onset in India. The early onset of monsoon over Kerala guarantees a good overall monsoon season. No, early onset monsoon వచ్చిన మాత్రమే ఓవరాల్గా మాన్సూన్ సీజన్ వెరీ గుడ్ ఉంటుందని గ్యారంటీ లేదు. So the statement 1 is incorrect. The timing of monsoon onset is influenced by both local and global factors. బట్ there is no single reliable factor. కరెక్ట్. మాన్సూన్ ఆన్సెట్ అనేది ఒక ఫ్యాక్టర్ మీద డిపెండ్ అయి ఉండదు. దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ ఇట్స్ కాంప్లెక్స్ థియరీ. ద థర్డ్ స్టేట్మెంట్, క్లైమేట్ చేంజ్ అండ్ నేచురల్ వేరియబిలిటీ హ్యావ్ ప్లేడ్ ఏ రోల్ ఇన్ సిస్టమేటికల్లీ డిలేయింగ్ మాన్సూన్ ఆన్సెట్ సిన్స్ 1970. అకార్డింగ్ టు ద టుడేస్ ఆర్టికల్, ఆఫ్టర్ 1970 మనకి మాన్సూన్ ఆన్సెట్ అనేది డిలే వస్తుంది. వై? బికాస్ ఆఫ్ the climate change along with global warming. These both plays a very crucial role in delaying the monsoon onset in India. So the third statement is correct and the correct answer to the statement is 2 and 3, the option B. The next question. Consider the following statements regarding the advanced medium combat aircraft. And why is it in news? బికాస్ రీసెంట్గా మన డిఫెన్స్ మినిస్టర్ రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు ఎగ్జిక్యూషన్ మోడల్ ఫర్ దిస్ ఏఎంసీని అప్రూవ్ చేశారు. అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ ఏఎంసీఏ? ఇట్ ఈస్ 5th generation ఎయిర్క్రాఫ్ట్. వాట్ ఈస్ ద 5th generation ఎయిర్క్రాఫ్ట్? 5th generation ఎయిర్క్రాఫ్ట్ అనేది స్టెల్త్, మీన్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ హార్డ్ టు డిటెక్ట్. ఎజిలిటీ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ క్విక్ అండ్ ప్రిసైజ్. మల్టీ రోల్ అంటే it can hit both land targets along with that fighter jet targets also ఇది హిట్ చేస్తుంది. అండ్ సిచ్యువేషనల్ అవేర్నెస్ మీన్స్ ద పైలట్ ఇన్ దీస్ ఫైటర్ జెట్స్ చుట్టూ ఉన్న సరౌండింగ్స్ని ఫుల్ అవేర్గా ఉంటారు. మీన్స్ వెరీ క్లియర్ అండ్ క్రిస్టల్గా ఉంటుంది వాళ్ళకి చుట్టూ ఉన్న సిచ్యువేషన్. అండ్ దీస్ ఆర్ ద 5th generation ఎయిర్క్రాఫ్ట్స్. అండ్ దిస్ ఏఎంసీఏ అది మనం ఇండిజినియస్గా డెవలప్ చేస్తున్నాం బై ఏరోనాటికల్ డెవలప్మెంట్ ఏజెన్సీ అండర్ DRDO. ఇది ఒక ట్విన్ ఇంజన్. దీనిలో మనకి 2 వెర్షన్స్ ఉంటాయి, MK1, MK2. MK1 ఇంజిన్ అనేది USA డెవలప్ చేస్తుంది అండ్ MK2 ఇంజిన్ అనేది ఇండియా అండ్ ఫ్రాన్స్ కలిపి డెవలప్ చేస్తున్నాయి. లెట్స్ బ్యాక్ టు ద క్వశ్చన్. AMCA ఈజ్ ఇండియాస్ ఫస్ట్ ఇండిజినస్ 5th generation stealth fighter developed under DRDO. Correct. AMCA, MK1 and MK2 will both be powered by engines co-developed with France. Wrong. As we discussed, MK1 is developed by USA, whereas MK2 is developed
by both France and India. So the statement 2 is incorrect. The aircraft is designed for both air-to-air and precision ground attack missions with low radar visibility. Correct. ఇప్పుడు మనం చూసాం it plays a multi-role, means both land targets and air targets. So the third statement is correct, and the correct answer to the question is 1 and 3, option D. The next question. Consider the following statements regarding the transfer of High Court judges. And the white in news. రీసెంట్గా సుప్రీంకోర్టు కొలీజియం సిస్టమ్ 21 హైకోర్టు జడ్జెస్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయమని రికమెండ్ చేసింది. అండ్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ప్రొవిజన్స్ రిగార్డింగ్ ది ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ద జడ్జెస్? అకార్డింగ్ టు ద ఆర్టికల్ 222 ఆఫ్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్, ప్రెసిడెంట్ along with the recommendation of the CJ, he transferred the judge of a high court from one court to the other court. And later on దీనికి చాలా జ్యుడిషియల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ వచ్చాయి. ఇన్ 1971 it says that the consult of the judge is not mandatory. ఇక్కడ కన్సల్ట్ ఆఫ్ ద జడ్జ్ అంటే ద జడ్జ్ హూ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్, అతని డెసిషన్ అనేది మ్యాండేటరీ కాదు. ఇన్ ఫస్ట్ జడ్జ్ కేస్ ఎస్పి గుప్తా కేసులో వాట్ దే సేస్ దట్ ద ఎగ్జిక్యూటివ్ ఒపీనియన్ ఈజ్ ఫైనల్ బట్ నాట్ ద సీజే ఒపీనియన్. సీజే ఒపీనియన్ అనేది మ్యాండేటరీ కాదు అని ఫస్ట్ జడ్జ్ కేసులో అన్నారు. బట్ లేటర్ ఆన్ సెకండ్ జడ్జ్ కేసులో మనకి సుప్రీంకోర్టు అనేది సీజే రికమెండేషన్ ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ టు ద ప్రెసిడెంట్ అండ్ హీ హ్యాస్ టు ఫాలో ఇట్. సో later on it forms a collegium system. It consists of 5 members, CJ plus 4 senior judges. These recommend the judge transfer of the judges to the president, and the president can transfer those judges from one court to the other court. Let's back to our question. As per Article 222, the consent of the judge is mandatory for transfer of one high court to another high court. మనకి ఆర్టికల్లో అసలు కన్సెంట్ ఆఫ్ ద జడ్జ్ ఈజ్ నాట్ మ్యాండేటరీ అని ఎక్కడ ఇవ్వలేదు. హియర్ ద జడ్జ్ మీన్స్ ద జడ్జ్ హూ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్, ఆయన కన్సల్ట్ మనకి మ్యాండేటరీ కాదు. అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద ఆర్టికల్ ఆల్సో. ద ఎస్పీ గుప్తా కేస్ గివ్ ప్రామిసీ టు ద జ్యుడిషియరీ ఇన్ ద జ్యుడిషియల్ ట్రాన్స్ఫర్స్. నో, ఎస్పీ గుప్తా కేస్ అంటే మనకి ఫస్ట్ జడ్జ్ కేసులో ప్రైమసీ మనకి ఎవరికి ఇచ్చారు? ఎగ్జిక్యూటివ్కి ఇచ్చారు, జ్యుడిషియర్కి ఇవ్వలేదు. సో ది సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్కరెక్ట్, అండ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్ టు ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి, నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్. ది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ ద CRISPR-Cas9 జీన్ ఎడిటింగ్ టెక్నాలజీ అండ్ వై ఈజ్ ఇట్ ఇన్ యూస్? రీసెంట్గా కాశ్మీర్ యూనివర్సిటీ రీసెర్చర్స్ ఒక ఫస్ట్ జీన్ ఎడిటెడ్ షీప్ని వాళ్ళు చేశారు. ఇట్స్ బర్త్ ఆఫ్ న్యూ ఎరా. అంటే బై యూజింగ్ CRISPR-Cas9 టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి వాళ్ళు జీన్ ఎడిటింగ్ చేసి ఒక షీప్ని ప్రొడ్యూస్ చేశారు. అండ్ ఏ జీన్, ద GF5 జీన్, ఆ జీన్ని వాళ్ళు ఎడిట్ చేసి, అండ్ వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ ది జీన్? ఆ జీన్ అనేది వూల్ గ్రోత్ని కంట్రోల్ చేస్తూ హై వూల్ క్వాలిటీ అండ్ ఈల్డ్ని మనకి ఇస్తుంది. అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ CRISPR-Cas9? ఇట్ ఈజ్ ఏ మాలిక్యులర్ సీజర్. ఇట్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ RNA ప్లస్ ప్రోటీన్. ఈ టెక్నాలజీ మనం సికిల్ సెల్ ఎనీమియాలో కూడా యూస్ చేస్తాము. అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ advanced technology. So let's come back to our question. The Cas9 enzyme acts as a molecular scissor that cuts the DNA at the specific location. Correct. ఈ Cas9 అనేది మాలిక్యులర్ సీజర్, మనకి డిఎన్ఏని కట్ చేస్తుంది. The guide RNA is designed to recognize and direct Cas9
టు కరెక్ట్ ద డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్. యాజ్ వి సెడ్, దీంట్లో మనకి ఆర్ఎన్ఏ అండ్ ద ప్రోటీన్ క్యాసైన్ ఉంటుంది. అయితే ఈ ఆర్ఎన్ఏ అనేది గైడ్ చేస్తుంది, లైక్ ఈ ప్రోటీన్ అనేది ఏ ప్లేస్కి వెళ్ళాలి, లైక్ ఏ ప్లేస్కి వెళ్ళి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్లేస్ని ఇక్కడ ఒక కట్ చేసి అటాచ్ చేయాలి అనదర్ వన్. సో ఆర్ఎన్ఏ అనేది ఈ ప్రోటీన్ని ఈ ప్లేస్కి గైడ్ చేస్తుంది. సో ద ప్రోటీన్ క్యాసైన్కి డైరెక్షన్ చూపిస్తుంది. సో ద సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ కరెక్ట్. CRISPR technology uses viral vectors to edit DNA. This is wrong because మనం ఇప్పుడే డిస్కస్ చేసాం, క్రిస్పర్ టెక్నాలజీలో ఆర్ఎన్ఏ అండ్ ద ప్రోటీన్ ఎంజైమ్ ఉంటుంది, నాట్ ద వైరల్ వెక్టర్స్. సో ద స్టేట్మెంట్ 3 ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్ అండ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ టు ద క్వశ్చన్ ఈజ్ 1 and 3 only. The last question. Consider the following statements regarding dugongs. And what are these dugongs? These dugongs are sea cows. ఇవి షాలో వాటర్లో ఉంటాయి. వెరస్ ఇన్ ఇండియాలో మనం పాక్ స్ట్రైట్లో, అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్, గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నర్, ఇక్కడ మనం వీటిని అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఈ జుగోంగ్స్ అనేవి హెర్బివర్స్. దే మోస్ట్లీ ఫీడ్ ఆన్ సీ గ్రాస్ తింటూ ఇవి బతుకుతాయి. అకార్డింగ్ టు ద ఐయుసిఎన్ స్టేటస్ ఇవి వల్నరబుల్గా ఉన్నాయి. కానీ రీజనల్గా మనం ఇండియాలో కన్సిడర్ చేస్తే ఇండియాలో వీటి కండిషన్ బేస్డ్ ఎండేజెంట్గా ఉంది. అండ్ దట్స్ టూ, వీటికి రీప్రొడక్టివ్ సైకిల్ అనేది చాలా స్లో. మీన్స్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 9 to 10 దే గాట్ ద మెచ్యూరిటీ. సో వీటి రీప్రొడక్టివ్ సైకిల్ స్లో అవడం వల్ల వీటి పాపులేషన్ని కూడా మనం రైజ్ చేయడానికి ఇట్స్ ఛాలెంజింగ్ థింగ్ ఫర్ అస్. అండ్ ఇండియా అనేది టేకింగ్ సమ్ కన్జర్వేషన్ స్టెప్స్ ఫర్ ద కన్జర్వింగ్ దీస్ డ్యూగాంగ్స్. అండ్ తమిళనాడులో మనకి పాక్ బే రిజర్వ్లో ఫస్ట్ డ్యూగాంగ్ రిజర్వ్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు ఇన్ పాక్ బే. అండ్ ఆల్సో దే ఆర్ గివింగ్ ఫోకస్ ఆన్ ప్రొటెక్టింగ్ ది సీ గ్రాస్ బికాస్ సీ గ్రాస్ మీద ఇవి డిపెండ్ అవుతాయి. అందుకని సీ గ్రాస్ మెడను కూడా ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నారు. అలాంగ్ విత్ దట్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ అమంగ్ ద locals and also strengthening the research to ensure these dugongs are safe. Let's back to our question. Dugongs are herbivorous marine mammals that feed primarily on seagrass. Correct. Dugongs are commonly found in deep ocean waters. No. They are found in shallow, far from the coast. Dugongs have slow reproductive cycle reaching maturity only after 9 to 10 years. Correct. ఇప్పుడే మనం డిస్కస్ చేసాం, వాటికి స్లో రీప్రొడక్టివ్ సైకిల్ అవడం వల్ల వాటి పాపులేషన్ రైజ్ చేయడం కూడా మనకి ఒక ఛాలెంజింగ్ థింగ్ అయింది. సో థర్డ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్ అండ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ 1 and 3, ఆప్షన్ సి ఓన్లీ. సో విత్ దీస్ 5 questions are completed. మీకు ఈ సెషన్ నచ్చినట్లయితే జస్ట్ లైక్ the video and please subscribe and share our videos with our fellow aspirants. Thank you.